So second year BA, second year BA. So second year BA. సెకండ్ ఇయర్ బిఏ ఒక్కసారి మనము సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ కూడా ఒకసారి. సో ఫోర్త్ సెమిస్టర్ మనకి మొత్తం ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాము. ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మనకి SEC-2 PYTHON-2, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో SEC-2 PYTHON-2 ఉంది, అలాగే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఉంది. ఈ రెండు కూడా మనకి టోటల్గా ఎంపీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాము. అలాగే ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ కూడా రన్ అవుతుంది. ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో IT1, GE1, జనరల్ IT1, IT1 స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ, చాలా క్లాసులు అయ్యాయి. అలాగే SEC-3లో బేసిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము. అలాగే ఎలెక్టివ్ ఏ వెబ్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కూడా. ఎలెక్టివ్ ఏ వెబ్ టెక్నాలజీస్ కూడా అయిపోయింది. మల్టీమీడియా స్టార్ట్ చేయాలి, అది జనవరిలో ఉంటుంది. మీకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఈ సెమిస్టర్లో ఉంటాయి, ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ మీకు జనవరిలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము ఈలోపే ఒక్కసారి ఇంపార్టెంట్ అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ప్లస్ బ్యాక్లాగ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ పైథాన్ మనకి ఫోర్త్ PYTHON-2 ఉంటుంది. మనకి థర్డ్ సెమిస్టర్లో PYTHON-1 ఉంది. ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో PYTHON-2 ఉంది. సో PYTHON-2 మనకి వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అనేది చెప్పుకుందాం. SEC-3, SEC-2. సో SEC-1 మీకు ఉన్నది. SEC-1 థర్డ్ సెమిస్టర్ SEC-1 PYTHON-1 అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ SEC-2 PYTHON-2. SEC-2లో మనకి రెండే యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఇది కూడా పైథాన్ కంటిన్యూషనే. యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2. యూనిట్ 1 అంతా కూడా ఓన్లీ అరేసే ఉంది. యూనిట్ 1 అంతా కూడా మళ్ళీ అరేసే ఉంది. సో అరేస్ ఇన్ పైథాన్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అరేస్, హౌ టు క్రియేట్ అరేస్, ఇంపోర్టింగ్ ద అరేస్ మాడ్యూల్స్, ఇండెక్సింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ద అరేస్, టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్, వర్కింగ్ విత్ అరేస్, creating arrays in Python by using array function and functions, mathematical functions and arrays, comparing arrays, ఇవన్నీ అరే ఫంక్షన్స్. అలాగే సెకండ్ కాన్సెప్ట్ మనకి అలాగే అరేస్లో 1 డైమెన్షనల్ అరే, 2 డైమెన్షనల్ అరేస్, టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్, అలాగే మనకి స్ట్రింగ్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్, వేరియస్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వేరియస్ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో ఇది మన పీపీటీ, అరేస్, హౌ టు యూజ్ అరేస్ ఇన్ పైథాన్, హౌ టు క్రియేట్ అరేస్. సో వాట్ ఈజ్ ఎన్ అరే, అరే డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎందుకంటే మనకి SEC-1 మీకు థర్డ్ సెమ్లో SEC-1 ఉంది, SEC-2 PYTHON-1 PYTHON-1 థర్డ్ సెమ్, ఫోర్త్ సెమ్లో SEC-2 PYTHON-2 ఉంది. PYTHON-2లో మీకు అరేస్ 2 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అరేస్ అండ్ దిస్ వన్, అరేస్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ అదర్స్ అనమాట. సో అరే, వాట్ ఈజ్ అన్ అరే, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ C++ కాన్సెప్ట్ లాగే వస్తాయి. సో అరే డెఫినేషన్ ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాము. సో వాట్ ఈజ్ అన్ అరే? అరే ఈజ్ an object that stores many values of the same type. So what is an array? Array is nothing but it is used to store similar type of data or information. Which is used to store a similar type of data or information in memory in continuous manner. 1 minute. So what is an array? An array is used to store some set of information or group of data or information in continuous memory location side by side in memory, internal memory. So every array have an array name
and every array have some maximum limit, means boundaries, and means lower boundary and upper boundaries, and every array have some index or index value or some index values. By using index value only we can access or get the arrays. So what is an array? An array is an element, collection of elements, similar type of elements which are stored at continuous memory locations, in the memory, and every array have a unique array name. Every array have some name, and the elements of an array are get or accessed by using some number called as index, that is called as index number, or some index number. So generally every array have some limits or boundaries, upper limit and lower limit, and maximum size of the array is also there, and maximum size of the limits. And index is a number which is beginning with 0 to n minus 1, where n is the maximum size of the array, and length means length of the array. It is length means length of the array. So here it is an example, index 0, 1, 2, 3, 9, value, some values. It is an array with 10 elements, element 0, element 1, element 9, like that. So array declaration, how to declare arrays in Python. Generally arrays are declared with type command. So syntax is type brackets some array name is equals to new of space type of bracket within brackets length explicitly. Generally type means the data type. Here we may create any type of array like integers, character, string, like that. Type brackets name is equals to within quotes. So in the first syntax it is used to create an array with n maximum size, and in the second syntax it is used to create array with some values, array and with initialize some values to it also. So type brackets name is equals to within quotes some value 1, value 2, value 3. So these are the two types of creation and initialization of arrays in Python. So how to create arrays in Python? Type, by using type command. Type brackets name is equals to new of type of length, and type brackets name is equals to value 1, value 2, value 3, like that. Assessing elements length. So here is how to find out the length of an array, or how to retrieve the length of an array. So here is an example, some names of some index, name of index is equals to value, and some array name dot length. By using array name dot length we may find out the length of the array. So example is array name dot length. By using this syntax we may simply find out the length of the array. So here it is an example, numbers of 3 is equals to 88 for int I is equals to 0, I is less than numbers dot length I plus plus bracket open, again system dot out dot println some values. So this is the example. We may continue in the next class.